Okay, so very good morning to all. In last lecture, we have seen the concept of architecture and memory organization and pin diagram. Okay, so according to your suggestion, we will get revision on that point. Okay, might be yesterday's lecture went cut fast. Okay, now see, we are in the now microcontroller session. So what is microcontroller? It is a simple CPU along with peripheral devices mounted on single chip. So it is a complete package through which you can execute some of the basic applications. Okay. Now, if you want to go for the advanced application, then you have to connect another devices externally to the microcontroller as well. Okay. So, but what is the case with microprocessor? It is not having basic necessary devices connected with the CPU. So it is every time if you want to interested in small program also, you have to connect all the devices necessarily, and that's why it is quite complicated or for the users, or we can say it is not user friendly. So microcontroller is user friendly. What is mean by user friendly? That user can easily handle this. Okay, some of the basic application user without connecting anything user can do on the microcontroller chip. If you want to go for the advanced application, then you have to connect that peripheral devices externally to the microcontroller. So that connection with the peripheral devices is the facility available in microprocessor as well as microcontroller. But what is the advantage of microcontroller? Some of the basic necessary devices are already there. Okay, so that means that is a privilege to the user. Okay, now where we are going to use the microcontrollers in the number of applications like cell phones, pager, watch, digital watch is there, so calculators, video games, okay, air conditioner, remote, TV remote, oven, washing machine, AC. Okay, so these are the even in the car also you are using the microcontroller chip. Okay, so that is called as embedded system actually. Depending upon your speedometer going to change the reading, digital reading. Okay, or depending upon your fuel level, your that display is going to change, or depending upon what you can say your traveling of the car, that map is going to change. In advanced car, that facilities are there. Okay, so there you are using embedded system. Okay, now embedded system, next part, what is embedded system? It is a system which is designed for automation. Okay, it contains two parts, hardware as well as software. Whatever the hardware is there, it is nothing but our microcontroller. Okay, now basic features of microcontrollers are, it is a 8-bit. Why 8-bit? ALU is 8-bit. Now it is having separate RAM and ROM, but it is of different size. What is the size of ROM? 4 kilobytes. And what is the size of RAM? It is a 128 bytes. Okay, RAM is the memory which is going to use by the user frequently. Means what? With the help of RAM we can store the data, and as well as we can take the data. Whatever the data we have stored earlier, we can take that data. Means reading and writing is possible with respect to RAM, but in the ROM that is not the case. Only we can read the data. So whatever the programmings are there, or whatever the internal programmings done by the programmer with the system, these always stored in the ROM. Okay, we are just going to use, we cannot change it, but we can use it. Okay, so see the size of ROM, it is always asked in the MCQ. So it is a 4 KB. Size of RAM, it is a 128 byte. So it is supposed to timers. What is the use of timers? Actually, timers are used for automation. Okay, now for particular application, if you want to do automation, means what you are expecting. Consider you are running some of the application, and you want that it going to run for 10 minutes. Okay, so it is expected from you that after 10 minutes that system automatically turn off. Okay, so for example, see, electric is what we can say, iron आपण इस्त्री म्हणतो. Okay, in that case we have to set the timer की particular heat ची एक स्टेज आली की ते ऑटोमॅटिकली टर्न ऑफ व्हायला पाहिजे. मग तुम्ही म्हणाल मॅडम त्याची काय गरज आहे? तरी बघा, तिथे जर ते टर्न ऑफ नाही झालं तर तुम्ही जे काही इस्त्री करताय तो कपडा जाऊ शकतो. म्हणजे काय, ऑटोमेशन तिथे तुम्हाला जास्त गरजेचं आहे. मग ऑटोमेशन म्हणजे काय की त्यांनी त्या लेवलला गेलं की ऑटोमॅटिक त्याची ऍक्शन कंट्रोल व्हायला पाहिजे. मग हे जे आपण टायमर सेट करतो त्याच्यानुसार मग त्याचे ऑपरेशन्स होतात. त्यामुळे ऑटोमेशन मध्ये जेवढं सीपीयू महत्वाचं आहे तेवढेच टायमर महत्वाचे आहेत. रॅदर टायमरमुळेच ऑटोमेशन तिथं पॉसिबल होतं. ओके, टायमरला तुम्ही एक व्हॅल्यू सेट करता. म्हणजे फॉर एक्झाम्पल, इफ यू हॅव सेट टायमर व्हॅल्यू ॲज
आपण आता समजायसाठी हे करू की 10 सेकंड केलं. ऍक्च्युली तिथं तुम्हाला हेक्स व्हॅल्यूज द्याव्या लागतात, कारण की ऑल वर्क्स ऑन द बायनरी, अँड टू सेव्ह दॅट बायनरी इट इज कन्व्हिनियंट मेथड विच हेक्साडेसिमल. ओके, सो आता समजायसाठी कन्सिडर करा की 5 मिनिट्सचा तुम्ही टायमर ऑन केलाय तुमच्या इस्त्रीसाठी. म्हणजे काय एक्सपेक्टेड आहे की 5 मिनिट झालं की ती इस्त्री ऑटोमॅटिक टर्न ऑफ व्हायला पाहिजे, किंवा तुम्ही एक हीट लेवल डिफाईन केली की या डिग्रीपर्यंत हीट झालं की ते ऑटोमॅटिक टर्न ऑफ व्हायला पाहिजे. ओके, नाव डे सगळं तसं अवेलेबल आहे. ओके, सो मग तिथं काय होतं की एकदा ते थ्रेशोल्डला गेलं की तो ओव्हरफ्लो करतो. ओव्हरफ्लो फ्लॅग आपण काल बघितला, तो सेट करतो, आणि मग तो सेट झाला की सिस्टीम तुमची टर्न ऑफ होते. ओके, म्हणजे इथे युजरला प्रत्येक वेळेस इंटरफेअर 10 मिनिटांनी तुम्हाला परत बघायला यायची गरज नाही की बंद झाली का नाही तुमची सिस्टीम. ओके, ते ऑटोमॅटिक होतं. आणि आता इथून पुढे जे काही सगळे तुम्ही जर कोणतंही सेक्टर घेतलं, इंडस्ट्री सेक्टर घ्या, मेडिकल सेक्टर घ्या, किंवा आपलं ऑटोमोबाईल सेक्टर घ्या, आता सगळ्यात जास्त डिमांड कशाची? ऑटोमेशनची. कोरोनाच्या आधी पण ऑटोमेशन होतं, नाऊ डेज तर आता जास्तीत जास्त ऑटोमेशन यायला लागले. ओके, इव्हन ती डिमांडच झाली की तुम्ही कशा प्रकारे कोणतीही सिस्टीम ऑटोमेशन करू शकता. आणि जेव्हा तुम्हाला ऑटोमेशनची गरज असते, यू हॅव टू गो टुवर्ड्स दी मायक्रो कंट्रोलर. आणि मायक्रो कंट्रोलर पार्ट मध्ये कोणता पार्ट असा आहे की जो ऑटोमेशन, रॅम रॉम तर ऑटोमेशन करणार नाहीत का? कारण की इट इज अ मेमरी. मेमरीचं काम काय? डेटा सेव्ह करायचा. ओके, मग ऑटोमेशन कोण करतं? तर टायमर्स आणि जे काउंटर्स असतात त्यांच्यामुळे ऑटोमेशन पॉसिबल असतं. हे अनालिसिस कोण करणार? सीपीयूच करणार आहे. पण सीपीयू ला कोण मदत करणार आहे ऑटोमेशनसाठी? ते टायमर्स आणि काउंटर्स. मग आपल्या जे आपण आता 8051 व्हॉट एव्हर द 8051 वी आर गोइंग टू स्टडी, मग याच्यामध्ये किती टायमर्स आहेत? तर याच्यामध्ये 2 टायमर्स आहेत. त्यांचं नाव काय आहे? T0 आणि T1. मग त्यांची साईज काय आहे? तर 16 बीट आहे. 2 टायमर्स आहेत म्हणून फोर्थ फीचर बघा काय? ड्युएल आला शब्द. ड्युएल मीन्स 2. सो 8051 सपोर्ट 2 टायमर्स, T0 अँड T1. मग प्रत्येक T0 ची साईज किती आहे? 16 बीट आहे. T1 ची साईज किती आहे? 16 बीट आहे. समजतंय का? सो टायमर्सलाच आपण काउंटर म्हणून यूज करतो. आता आपल्याला एक सेपरेट टॉपिक ह्याच्यावर आहे, तिथं मग हे जास्त कन्सेप्ट तुम्हाला डिटेलमध्ये क्लिअर होईल की कसे ऑपरेशन्स होतात, कसे मोड्स असतात टायमरचे, कोणते SFR टायमर्सला कंट्रोल करतात. ओके, आता फक्त काय समजून घ्यायचंय? 8051 सपोर्ट 2 टायमर्स. Each timer is of size 16 bit. What is the name of timer? T0 and T1. Okay, now these 2 timers are already present on the chip. We need not to connect this externally. So इथे फक्त युजरला ते यूज करायचं, युजरला ते कनेक्ट करायची गरज नाही. म्हणून मग आपण युजर मग इथे जास्त काय म्हणजे काय म्हणतो, कम्फर्टेबल होतो का? कारण की आता मी जर तुम्हाला म्हणलं की हे आणा, कनेक्ट करा आणि मग यूज करा, किंवा डायरेक्ट सांगितलं हे यूज करा, कोणतं म्हणजे सोपं आहे? यूज करा सोपं आहे का? कारण की कनेक्ट करायला मग आपल्याला ते समजून घ्यावं लागतं की कोणती पिन कुठे कनेक्ट करायची. ओके, मग या सगळ्या ह्याच्यापासून मध्ये मायक्रो कंट्रोलर मध्ये काय होतं की बऱ्यापैकी सगळे तुम्हाला इंटरनल कनेक्शन प्रोग्रामर ज्यांनी मायक्रो कंट्रोलर तयार करून दिलाय त्याच्याकडूनच येतात. त्यामुळे इथं तुम्हाला हेक्टिक काही होत नाही. पण आता आपण कोणत्या रोलमध्ये आहेत? आपण इंजिनियरच्या रोलमध्ये. म्हणजे पुढे जाऊन तुम्ही काय होणार आहेत? प्रोग्रामर होणार आहे. जर तुम्हाला खरंच चान्स मिळाला आणि तुम्ही जर प्युअर कोअर मध्ये, एम्बेडेड सिस्टीम हा एक वास्ट एरिया आहे. ओके, म्हणजे असं नाही की तुम्ही गव्हर्नमेंट जॉबसाठी प्रिपेअर करताय, किंवा तुम्ही म्हणजे फॉर एक्झाम्पल MSCB साठी प्रिपेअर करताय. नाउ डेज एव्हरी सेक्टरमध्ये तुम्हाला मायक्रो कंट्रोलरची गरज पडते. प्युअर सॉफ्टवेअरमध्ये जरी गेला आणि कोडिंगला असाल तरच तुम्हाला इथं गरज, पण कोडिंगला तुम्हाला याचं नॉलेज महत्वाचं म्हणजे उपयोगी येईल. पण जर तुम्ही असं मॅन्युफॅक्चरिंगमध्ये गेला, मग ते तुमचं इलेक्ट्रॉनिक्स ENT इलेक्ट्रिकल असू दे किंवा प्युअर इलेक्ट्रॉनिक्स असू दे, तुम्हाला या कन्सेप्ट इथं लागतातच. आणि आता गव्हर्नमेंटने स्वतः वेगवेगळे स्टार्टअप सुरू केलेले आहेत, लाईक मेक इन इंडिया असेल किंवा दुसरे कोणत्याही सेक्टरमध्ये जावा तुम्ही, गव्हर्नमेंटचे जे प्युअर ऑर्गनायझेशन्स आहेत, लाईक DRDO, भाभा ॲटॉमिक रिसर्च सेंटर, इस्रो, ओके, लाईक NIELIT, ओके, इव्हन IISR की जे रिमोट सेन्सिंगवर काम करतात ना, प्रत्येक ठिकाणी मायक्रो कंट्रोलरचं नॉलेज यूज केलं जातं. फक्त हा नसेल, वेगवेगळे आता ॲडव्हान्स, आता आपण आपल्या पीसीला किंवा लॅपटॉप तुम्ही घेताना काय म्हणता? आम्हाला i3 कोअर प्रोसेसर द्या, i5 द्या. हे ॲडव्हान्स प्रोसेसर आहेत, पण याचं बेसिक कुठे? तर 8051 मध्ये आहे. ओके, सो हे नॉलेज तुम्ही कुठेही अप्लाय करू शकता, किंवा कोणतंही ॲडव्हान्स प्रोसेसर किंवा कंट्रोलर जेव्हा तुम्हाला शिकायचे असतात. नावडेज आता ऑर्डिनो आले, आता त्याच्या पुढे जाऊन रास्पबेरी पाय पण आलेले, की त्याच्यामध्ये आणखी तुम्हाला GSM मॉड्यूल वगैरे रास्पबेरी पाय किटमध्ये तुम्हाला इनबिल्ड दिलेले असतात. तेच जर तुम्ही ऑर्डिनो यूज करायला गेला तर तुम्हाला GSM एक्सटर्नली कनेक्ट करावं लागतं, ज्यांचा कोणाचा GSM वर प्रोजेक्ट असेल. आणि जर तुम्ही ऑर्डिनो यूज करत असाल तर GSMचे छोटं किट येतं किंवा चिप म्हणतो आपण, तर ते तुम्हाला इनबिल्ड दिलेलं असतं. इव्हन ब्लूटूथ मॉडेल वगैरे असतात. मग रास्पबेरी पाय ॲडव्हान्स प्रोसेसर आहे की
त्याच्या चिपमध्ये तुम्हाला हे सगळं त्यांनी माउंट करूनच दिले, म्हणजे काय त्यांनी फक्त सांगितलं की तुम्ही यूज करा. ओके, मग आता आपण कुठे आपण हे का शिकतोय, कारण की पुढे जाऊन आपण प्रोग्रामर फेज मध्ये येणार आहे. आपण आता सध्या युजर असले तरी पुढे प्रोग्रामर फेज मध्ये, मग आपल्याला कळायला पाहिजे की आपण मग जास्तीत जास्त कस्टमरला कसं देऊ शकतो, की इनबिल्ड करून देऊ शकतो, मग ते कनेक्ट कसे करायचे, मग हे सगळं आपण या चॅप्टर मध्ये, म्हणजे या पूर्ण म्हणजे इंट्रोडक्टरी पार्ट. इथे लगेच काही तुम्ही जीएसएम मॉड्यूल कनेक्ट करत नाहीये तुमच्या मायक्रो प्रोसेसरला किंवा हे, फक्त ते कनेक्ट कसं होऊ शकतं किंवा कनेक्ट केलं की त्याचं वर्किंग कसं होतं. मग तुम्हाला इंटरफेसिंग मध्ये काय काय आहे, तर इंटरफेसिंग मध्ये यू हॅव टू स्टडी फॉर द एलसीडी, यू हॅव टू स्टडी फॉर द स्टेपर मोटर, यू हॅव टू स्टडी फॉर द कीबोर्ड, how you can connect the LCD display, how you can connect the keyboard to the microcontroller. Okay, that all part is going to study under this chapter, not chapter, under this subject. Okay, so at this moment only remember that it supports 2 timers. Now each timer is of size 16 bit, and what is the name of timer? T0 and T1. Now see here, it is having 32 IO pins. Now IO pins are why important? Because through that pin we can give the input to the system, and through that pin only we can take the output to the system. If I am giving you the CPU which is not having any slot to connect the pen drive, and I am telling you that connect the pen drive to the CPU, is it possible? No. Okay, if there is only one slot and you have to give the data, you have to copy the data in 2 pen drive, what you have to do? You have to connect first pen drive, you have to give the take the data, you have to copy that file. Now you have to remove that pen drive first, and then you have to connect second pen drive, and you have to go for the same process, that is copying the file into the pen drive. Means what it is, again time consuming. So out of this, what we can say, if we are having more number of IO pins, if there is a 2 slot for the pen drive, then you can connect the 2 pen drive at a time. At the same time you can make a copy into the both times, so here your time gets saved. Means what I can say, if there is a more number of IO pins, my data transmission, it may be for input, it may be for output, it is very fast. Okay, so जितक्या जास्त तुम्हाला IO pins अवेलेबल करून दिल्या जातील तेवढं तुम्हाला चांगलं, तेवढे तुम्ही डिव्हाइसेस ॲट अ टाइम कनेक्ट करू शकता. ओके, मग in case of 8051, how many pins for such a input output transformation is you are having? That is 32 pins. मग या ज्या 32 पिन्स आहेत या परत 4 पोर्ट्स मध्ये डिवाइड केलेल्या आहेत. मग 32 4 पोर्ट्स मध्ये मग पोर्ट 0, पोर्ट 1, पोर्ट 2 आणि पोर्ट 3, मग प्रत्येक पोर्टला 8-8 पिन दिलेले आहेत. ओके, म्हणजे या सगळ्या 4 पोर्ट्सचं मेन फंक्शन काय आहे? आयओ डिव्हाइसेस म्हणून काम करायचं किंवा आयओ पिन्स म्हणून काम करायचं. ओके, म्हणजे थ्रू दॅट पिन तुम्ही डेटा घेऊ पण शकता, थ्रू दॅट पिन तुम्ही डेटा ट्रान्सफर पण करू शकता टू द मशीन किंवा फ्रॉम द मशीन. हे मेन झालं. बट आपण काय केलेले, अगेन ते जे पोर्ट्स आहेत त्यांना दुसरे पण फंक्शन्स दिलेले आहेत. मग ते कुठले कुठले ते आपण पिन डायग्राम मध्ये डिटेल मध्ये बघू. सो इथं आपण काय सांगू शकतो, 5th फीचर बघा, 32 आयओ लाईन्स आहेत आणि या 32 आयओ लाईन्स इज डिवायडेड इंटू द 4 पार्ट्स और 4 पोर्ट्स which is called as a IO ports. Each port is of 8 bit long. Okay, now which are these port? Port 0, port 1, port 2 and port 3. Okay, now next is a serial port. Now some of the application we needed to transmit the data serially. Okay, 99% application मध्ये आपण parallel data वर काम, parallel म्हणजे काय, एकाच वेळेस भरपूर डेटा. मग 8051 मध्ये एकाच वेळेस किती डेटा असतो, तर 8 बिट डेटा असतो. का? कारण की त्याची साईजच 8 बिट आहे. ओके, सो मग काही काही ऍप्लिकेशनसाठी आपल्याला सिरियल ट्रान्समिशनची पण गरज असते. आपण ऑलरेडी मायक्रोप्रोसेसर मध्ये हे सगळं बघितलेलं आहे. नाउ विच ऍप्लिकेशन्स की जे रोलिंग डिस्प्ले असतील म्हणा, किंवा फॉर एक्झाम्पल की 1 by 1 बीट सिरियल युझार्ट युआर्ट असे सिरियल ट्रान्समिशनचे प्रकार आहेत. सो फॉर दॅट यू नीड अ सिरियल ट्रान्समिशन. सिरियल ट्रान्समिशनचं सगळ्यात समजायला एक्झाम्पल सोपं कुठलं, तर देवाच्या दर्शनाची बारी. ओके, आता फॉर एक्झाम्पल इथं आपण पंढरपूरमध्ये जायचो विठ्ठल दर्शनाची, कसं राहतं बघा, एक माणूस जातो, दर्शन घेतो, मग बाहेर येतो, नंतर दुसरा जातो. ऍट अ टाइम 8 जण जातात का? नाही. ओके, 1 by 1 इज नथिंग बट सिरियल कम्युनिकेशन. ऍट अ टाइम इज नथिंग बट पॅरलल कम्युनिकेशन. नाव 8051 मध्ये ऍट अ टाइम किती होत आहेत? 8 बीट किंवा 8 जण जाऊ शकतात. का असं? कारण की त्याचा एलयू 8 बीटचा आहे. नंबर ऑफ प्रोसेसर वाढले की त्याचे नंबर ऑफ बीट्स वाढतील. आता आपण काय स्टडी करतोय? 8051 करतोय. सो इट इज हॅव्हिंग द कॅपॅसिटी ऑफ 8 बीट. नाउ फॉर द पर्टिक्युलर ऍप्लिकेशन वी नीड टू गो फॉर द सिरियल ट्रान्समिशन एज वेल, and for that serial transmission we are having a serial port. Okay, so through that port you can transmit a data serially, and through that port you can receive the data serially. मग हे कोण आहे? तर पोर्ट नंबर 3 मधल्या ज्या वरच्या 2 पिन्स आहेत त्या सिरियल ट्रान्समिशन साठी यूज केल्या जातात. ओके, नाउ नेक्स्ट, आता ऍड्रेस लाईन्स किती आहेत? इथं यू कॅन ऍड दॅट फीचर ऑल्सो की डेटा लाईन्स 8 बीट आहेत, ऍड्रेस बस डेटा बस 8 बीटची आहे, ऍड्रेस बस 16 बीटची आहे. नाउ 16 बीटची ऍड्रेस बस असल्यामुळे इट कॅन ऍक्सेस 64 किलोबाइट्स ऑफ मेमरी. नाउ
ऍक्सेस त्याची कॅपॅसिटी 64 आहे, पण 805 मध्ये इनबिल्ट किती आहे तर 4 किलोबाईट ऑफ रॉम आहे आणि 128 बाईट ऑफ रॅम आहे. ओके, रॅमलाच डेटा मेमरी पण म्हणतात आणि रॉमला प्रोग्राम मेमरी म्हणतात. ओके, नाउ सी टू एक्सटर्नल इंटरप्ट इट कॅन सपोर्ट टू एक्सटर्नल इंटरप्ट. मग आता पोर्ट 3च्या ज्या पुढच्या दोन पिन्स आहेत INTO बार 0 बार आणि INT1 बार, या कशासाठी यूज केलेल्या आहेत इंटरप्टसाठी. आता याचे यूज काय आहेत मॅडम? हे इंटरप्ट शब्द येतोय, टायमर शब्द येतोय, तर हे जसं आपण पुढच्या कन्सेप्ट बघू तसं तुम्हाला ते जास्त क्लिअर होईल. ओके, आता फक्त फीचर आपण लिस्ट आउट करायचे की असं आहे, असं का आहे हे असं पुढच्या चॅप्टर मध्ये. आता आपल्याला नेक्स्ट चॅप्टर मध्ये पूर्ण इन्स्ट्रक्शन सेट झाला, त्याच्या पुढचा चॅप्टर हा पूर्ण आपला पोर्ट्स, इंटरप्ट्स आणि टायमर्स हे 3 पॉइंट्स आहेत. सो तिथे आपण ही कन्सेप्ट जास्त डिटेल, याच्यामध्ये तुम्हाला प्रोग्रामिंग्स आहे, त्याच्यामध्ये तुम्हाला इंटरफेस करायचं आहे वेगवेगळे टायमर्स यूज करून. ओके, सो मग तिथं ती तुमची आयडिया पूर्ण क्लिअर होईल की असा असा यूज आहे टायमरचा. ओके, आणि द लास्ट काय की ऑपरेटिंग फ्रिक्वेन्सी लागते. सो तू 8051 मध्ये किती आहे 12 मेगाहर्ट्ज. ओके, आणि तिकडे किती होती मायक्रोप्रोसेसरला? What is the operating frequency for microprocessor? What is the operating frequency for 3 microprocessor? megahertz. Good, it is 3 megahertz. Now, in yesterday's lecture, we have seen the architecture of microcontroller. Okay. Now, आता इथे आपल्याला थोडं तुम्हाला वाटत होतं ना फास्ट झालं, सो आपण एकदा हे रिवाइज करू व्यवस्थित. See, this is the architecture diagram of 8051. Okay, it contains following blocks. सरळ. Okay, आणि मग one by one block explain करायचा. Now, see, first one is the ALU. Okay, now see here, ALU stands for, ALU is means what? It is the one unit or it is the main unit which perform arithmetic and logic operation. Now याची size 8 bit आहे म्हणून तुमच्या 8051 ला 8 bit microprocessor म्हणतात. If your ALU is of 16 bit, then definitely your microprocessor is of, or microcontroller is of 16 bit. Okay, but in our case ALU is of 8 bit. So ALU stands for arithmetic and logic unit. It is 8 bit long. Okay, it is used to perform arithmetic and logic operations such as addition, subtraction, division, multiplication, and or XOR, XNOR. Okay, now after performing the operation, what ALU has to do? After performing the operation, ALU store the result into a register and it will store the status of result into the PSW. PSW is a flag register present in microcontroller. Okay, so is it any doubt, means is there any doubt in ALU? No, ma'am. Okay, next one, actually it is A register, as it is a fixed one, so it is a register. Okay, so A stands for accumulator. It is 8 bit long. What is the use of accumulator? It is a very important register because in any arithmetic and logic operation, your first operand, operand means what? It is a data on which we are going to perform operation. If I told to means if I tell you that perform addition of 8 plus 9, then 8 and 9 is your operand and plus is your operation which is you want to perform. Okay, so that's why 8 and 9 is called as a operand. Now see here, accumulator is a very important register. It is 8 bit long. In any arithmetic and logic operation, your first operand should be present in accumulator. Okay, now always result of the operation is always stored into the accumulator. Is there any doubt with accumulator? No, ma'am. Hello? Yes or no? Is there doubt? Hello? No doubt, ma'am. Okay, next one is a B register. Okay, B register is again 8 bit long. It is used in multiplication and division operation only. Don't confuse between B register present in microprocessor and means in controller. In the microprocessor, you can use B register in any means if you perform logical operation like AND or, then your first operand should be in A register, second in the B register. That is okay with microprocessor, but that is not okay with controller. B register is always used only for multiplication and division operation. So see here, B stands for B register. It is 8 bit long. It is used only in multiplication and division operation.
Now it will carry second operand. Why second operand? Because your first operand is in accumulator. So when you want to perform any multiplication and division operation, you have to store your second operand into the B register. Okay, after the multiplication, result is stored into A register. Okay, as in the multiplication, nothing carry and all that. So in the division operation, your result is in the A register and your remainder is in the B register. Okay, so see here once again I will repeat for the B register. B stands for B register. It is 8-bit long. It is used in multiplication and division operation only. Okay, now in the multiplication and division operation, second operand should be present in B register. Okay, and in the division operation, B register result is stored into the, or the division is result of division is stored into A register and value of remainder is stored into the B register. Is it okay? Have you got? Hello? Yes. Okay. Now next, see here PC. PC stands for program counter. It is 16-bit long. Okay. I think so I have done yesterday some diagram to understand the PC. I will check whether it is in this slide or not. See here. What is the use of PC? See here, it is a microprocessor and now this is your internal memories. Why internal? It is present on same chip. Okay, so it is an internal memory. It may be RAM and it may be ROM because you are having RAM and ROM present in the 8051. So to access the internal memory, you need a pointer and that pointer is nothing but PC. Is it okay? So what we can say about the PC? PC is a program. PC stands for program counter. It is 16-bit long and it is used to access. Now why we are using the word access? Because access means तुम्ही input पण देणार, access means तुम्ही input पण घेणार. So with this memory you can give the data, you can take the data if it is a RAM. With the ROM you can only take the data, so better way you have to word use access. So to access the internal memory you need a pointer and that pointer name is PC. So what is the use of PC? It is used to access the internal memory. Now same, there is another pointer, that is a DPTR. Okay, so DPTR stands for data pointer. Again it is a 16-bit, but what is its use? It is used for the accessing of the external memory. So if you are connecting external memory to the microcontroller, then to access that memory, that is to take the data from the memory or to store the data into the memory, you need a one pointer and that is called as a DPTR. So when you assign a value to the DPTR, then microcontroller come to know that it is going to access the external memory. When you are assigning value to the PC, then microcontroller come to know that you are accessing the internal memory. Okay, so DPTR असू दे किंवा PC असू दे, दोघं काय करणार आहेत? मेमरी लोकेशन पॉइंट आउट करणार आहेत. ओके, यांनी जे मेमरी लोकेशन दाखवतील त्या लोकेशनची इन्स्ट्रक्शन एक्झिक्यूट होईल आणि तेच ऑपरेशन मायक्रोप्रोसेसर की असू दे किंवा मायक्रोकंट्रोलर असू दे तो सपोर्ट करणार आहे. समजते? त्यामुळे कोणत्याही प्रोग्रामच्या एक्झिक्युशन मध्ये सगळ्यात महत्वाचा रोल कुणाचा असतो? पीसीचा. का? पीसी, आता तुम्ही 100 लाईनचा प्रोग्राम लिहिला, बट आउट ऑफ दॅट 100 लाईन विच लाईन इज टू बी एक्झिक्युटेड इज डिसाइडेड बाय द पीसी. मग पीसी त्या इन्स्ट्रक्शन दाखवतो का? नाही. पीसी त्या इन्स्ट्रक्शन ज्या लोकेशनला स्टोअर केलेलं आहे ते लोकेशन दाखवतो. समजते का? सो पीसीने जे लोकेशन दाखवलेलं आहे कन्सिडर करा. Okay, if consider it as a 3000. Okay, what it means? Ki instruction stored at 3000 is going to be execute. Okay, याच्या आधी 100 instruction असतील, याच्यानंतर 200 instruction असतील, whatever it may be, but what is the value of PC? 3000. So CPU only execute that instruction. Okay, whatever that instruction may be. So during the program execution, for the working of program execution or for working of the system चांगली वर्क करते म्हणजे काय करते सांगा बरं? की तिथं जे काही एक्झिक्युशन होते ते सिक्वेन्शियली होते.
येस ना. मग ते सिक्वेन्शियल एक्झिक्युशन कोणामुळे होतं तर पीसी मुळे होतं. मग पीसी कसं एक्झिक्यूट करतो, पीसी काही इन्स्ट्रक्शन बघतो का नाही, पीसीला इन्स्ट्रक्शनशी काहीही घेणं देणं नाही. पीसी कशात इंटरेस्टेड आहे, मेमरी लोकेशन मध्ये. मग पीसी काय करतो, फक्त डिपेंडिंग अपॉन दॅट इन्स्ट्रक्शन, ती इन्स्ट्रक्शन किती बाईटची आहे त्याच्यानुसार पीसी स्वतःच्या व्हॅल्यू चेंज करतो. ओके, पण पीसी काय दाखवतो, मेमरी लोकेशन दाखवतो. आता कन्सिडर करा पीसीची व्हॅल्यू जर 3000 असेल तर रॅम मध्ये 3000 ला जी इन्स्ट्रक्शन एक्झिक्यूट केलेली आहे ती इन्स्ट्रक्शन एक्झिक्यूट होईल. सॉरी, ती जी इन्स्ट्रक्शन स्टोअर केलेली आहे ती इन्स्ट्रक्शन एक्झिक्यूट होईल. कळालं का? नाव ॲज इट इज अ हेक्साडेसिमल व्हॅल्यू, व्हॉट वी कॅन से, it is a 16 bit. So PC, capacity of PC is a 16 bit, capacity of DPTR is also 16 bit. Then what is the difference between PC and DPTR? PC is used for the internal memory access and DPTR is used for the external memory access. Is it clear? Hello, hello, is it okay? Have you got the difference? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Everyone, is it okay? Okay, next. Yes. DPTR. DPTR is a data pointer. Again, it is a 16-bit long. What is its use? To access the external memory. But what is the case with DPTR? DPTR is the name which is given to the two register, that is DPH and DPL. Okay, PC is a single name which is, it is of size 16-bit, but DPTR is a combination of two register, DPH and DPL. Okay, so whenever you want to assign DPTR value to the DPTR, you have to assign the value to DPH and you have to assign the value to DPL. For example, see here. Okay, now see, if you want to access, consider for example 2310 location. Okay, so means what, your DPTR value should be 2310. Okay, but that is not the case. Means what, here you have to make DPH is equal to 23, DPL is equal to 01. Okay, if you make these two register, there is a no single register named as a DPTR. Okay, DPTR नावाचा कोणताही रजिस्टर तुम्हाला इथं अवेलेबल करून दिला नाहीये. मग तुम्हाला दोन रजिस्टर दिलेले, DPH and DPL. So whenever you want to access DPTR, you have to assign the value to DPH and DPL. Automatically it is treated as DPTR value, that is 2301. DPH means DP, data pointer high. DPL means data pointer low. These constitute the lower bits. Okay, these constitute the higher bits. Okay, and combinedly it will tell the value for the DPTR. So see here only 3 to 4 sentence about the DPTR. How you can say, see, DPTR stands means data pointer. It is a 16-bit long. It is used to access the external memory. It contains two register, DPH and DPL. Each register is 8-bit long. Is it okay? Hello? Is it okay? Okay. Okay. Now next, RAM and ROM. RAM, another name of the RAM is special function register, that is SFR. So some of the in our notes diagram which is present on in your notes, it is called as a SFR. So you can treat it as a RAM. Okay, so you can write it as a only RAM, you can write it as a only SFR, or you can write special function register / RAM. Okay, it is okay. Next one is a ROM. So these RAM and ROM memories are available for the data storage. Okay, now ports, microcontroller 8051 having 32 pins. These 32 pins are divided into the 4 ports, port 0, port 1, port 2 and port 3. So each port contains 8 lines. Okay, so the main function of all the 4 ports is to provide IO pins, that is to input the data or to output the data. These pins are used. So that is the primary or main function of each ports. Now these ports are, some of the ports are multi-purpose, means IO is the one of the purpose, then that some of the ports are used for another purpose also. Now what is the purpose? Now see here, port 0. Port 0 first function is to provide IO pins, and what is the second function? To carry multiplex address and data lines.
Okay, so it will carry lower order address which is multiplexed with data lines. Okay, now to separate that multiplex address with data, there is another signal called as a ALE. If ALE is 1, whatever the value present on these lines, it is treated as a address. If this ALE is 0, it is whatever the value present on these 8 lines, it is treated as a data. Okay, port 1. Port 1 is only used as a IO pins. Okay, port 2 main function is provide IO pins. Secondary function is to carry higher order address, that is A8 to A15. Okay, and now port 3, what is the main function or primary function of the port 3? To provide IO pins. Along with that, it will provide another control signals for different applications. Now whatever the first 2 bits, it is used for the serial communication. Now see here, you will get the clear idea about the port. See here, what is the first pin? It is used to receive the serial data. Second pin, it is used for the transmit the serial data. 2 and 3, that is P3.2 and P3.3 is used for external interrupt 0 and external interrupt 1. 4 and 5 is used for the timers, and 6 and 7 pin is used for writing and reading operation. So port 3 first function is to provide, is used for IO, that is provide IO pins, and along with that it is also used to carry some control signals necessary for different applications. So first 2 for the serial, next 2 is for the interrupts, next 2 is for the timer, and next 2 is for the writing and reading. Is it okay with all the 4 ports? Is it okay with? Yes, ma'am. असं कोण आहे का की नाही कळालं हे? डिटेल मध्ये तुम्हाला इथे एक्सप्लेन नाही करायचंय, फक्त हे आहे असं तुम्हाला इथे आर्किटेक्चर मध्ये एक्सप्लेन करायचंय. कोण असं आहे का की पोर्टचं फंक्शन नाही कळालं? समजलं असेल तर यस म्हणा, नसेल तर नाही म्हणा, आपण रिपीट करू. इज इट ओके? Okay, okay, ठीक है. Next, what is the latch? Now see, latch is nothing but the switch which is used to control the input and output section. For example, see here, what is the use of latch? In some of the metro stations, see here, what is like that, key you have to give one coupon. Okay, through that coupon you can enter into the into that station. Okay, while coming out for the session, that coupon is not allowed. It means by scanning that coupon you cannot means you cannot come out from that station. If you have gone through some of the metro station like that, means such type of systems are there. Means what, unidirectional flow is maintained. Okay, की काही काही आता एअरपोर्टला बघा, तुम्हाला एखादं जाताना कुपन देतात आणि त्याच कुपनने तुम्ही तिथून बाहेर येऊ शकत नाही, तुम्हाला परत नवीन एक्झिटचं कुपन असतं. तर फॉर एक्झाम्पल नॉर्मली मेट्रो स्टेशन मध्ये कसं होतं की समजा तुम्ही एका स्टेशनला आहात आणि तुम्ही नेक्स्ट स्टेशनचं तिकीट काढलं, मग जाताना तुम्हाला एक कुपन दिलं जातं, त्या कुपनने तुम्ही एंटर करून आत जाता. ओके, आणि ज्या स्टेशनला तुम्ही उतरणार आहे तिथं ते स्कॅन केलं की तुम्हाला तिथं आउटिंगचा दरवाजा ओपन होतो. बट दॅट इज नॉट द केस की सेम स्टेशनवरून तुम्ही जेव्हा बाहेर यायचं असेल तेव्हा ते ओपन होत नाही. म्हणजे काय की तिथे युनिडायरेक्शनल फ्लो मेंटेन केला की तुम्ही फक्त जाऊ शकता, त्या कुपनवर येऊ शकत नाही. तसं लॅचचं फंक्शन काय बघा, लॅच ऍक्ट्स एज अ स्विच. ओके, की जेव्हा पोर्ट्स इनपुट म्हणून काम करतात तेव्हा आउटपुटचा डेटाला अलाउ करायचं नाही, जेव्हा पोर्ट्स आउटपुट म्हणून काम करतात तेव्हा इनपुट अलाउ करायचं नाही. कळालं का? येस ऑर नो? So latch is latch is used to maintain the unidirectional flow during input and output operation. Okay, now very important, that is the PSW. See here, PSW stands for Program Status Word. It is the flag register present in microcontroller. So what is the use of flag register? We know flag register, according to the result performed by the ALU, flag register replicate that result. Okay, depending upon the result it will make some of the bit set, some of the bit reset. So that is the same use present in the PSW. So see how you can represent PSW. See here, PSW stands for Program Status Word. Okay, it is used for mainly 2 purposes. What is the first purpose? To, according to result, it will tell
means it will make flag set or reset. First purpose, that is one. What is the second purpose? This register is also used to select particular register bank. Okay, how you can use that one? See, whatever the third and fourth bit, PSW3 and PSW4th bit is there, according to that bit you can select the particular register bank. So exam मध्ये तुम्ही PSW बद्दल कसं लिहिणार? जरी आर्किटेक्चर पार्ट मध्ये असेल तरी you have to first explain the PSW in 3 to 4 lines and you have to draw that register, like flag register जसा आपण draw करत होतो, that you have to draw that register and you have to explain. Okay, so need not to explain when set, when reset, just explain what are the bits are present in there. Okay, so see, PSW stands for program status word. It is mainly used for two purposes. What is the first purpose? According to the result provided by ALU, it will set its a particular set or reset its a particular flags or particular bits. And what is the second use? Now, according to the third and fourth bit position, it will change the particular register bank. समजलं का? Yes or no? Okay, see here, once again I will repeat. PSW stands for, okay, see, PSW stands for program status word. याचा यूज मेनली दोन कारणांसाठी होतो. एक म्हणजे फ्लॅग रजिस्टर मध्ये. आता आपण फ्लॅग रजिस्टर काय बघितलं, फ्लॅगचं फंक्शन काय असतं, ALU जसं ऑपरेशन परफॉर्म करेल त्या ऑपरेशनच्या स्टेटस नुसार पर्टिक्युलर फ्लॅगला सेट किंवा रिसेट करायचा, हा पहिला यूज झाला PSUचा. सो तुम्ही हे लिहिणार कसं, PSW is used for two applications. What is the first? In according to the result provided by ALU, it will make particular bit set or reset. Okay, and PSW is also used for selection of register bank. So only 3 sentences is sufficient for the PSW. Kai PSW stands for program status word. It is according to the ALU, it will make its a particular bits set or reset. And third, it is also used for the register bank selection. Now okay. 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 Now see, मग कोणते बीट सेट होतात, कोणते बीट रिसेट होतात.